Hello everyone, my model name is cube. Cube are used to the geometry. A cube is a solid figure. Let's explain the cube. Now consider the number 1 cube. When we multiply it 3 times, 1 into 1 into 1, we get 1 is the solution. Next, consider the 2 cube. When we multiply it 3 times, 2 into 2 into 2, we get 8 is the solution. Next, consider the number 3 cube. When we multiply it 3 times, 27 is the solution. Next, consider the number 4 cube. When we multiply it 3 times, 4 into 4 into 4, we get 64 is the solution. Next, consider the number 5 cube. When we multiply it 3 times, 5 into 5 into 5, we get 125 is the solution. Next, consider the 6 cube. When we multiply it 3 times, 6 into 6 into 6, we get 216 is the solution. Next, consider the number when we multiply it 3 times. 7 into 7 into 7, we get 343 is the solution. Next, consider number 8 cube. When we multiply it 3 times, 8 into 8 into 8, we get 512 is the solution. ಘನವು ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಘನವು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 1 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಘನವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ 8 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಘನವನ್ನು 3ನೇ ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ 27 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಯಕ IMR. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 8th standard, St. Joseph International Science and Techno School, Kottanahಳ್ಳಿ, Mallasandra, Tumakuru. I am proud to be a Josephite. Thank you.